attack by the perfect chaos monster and his evil wrath. Sonic left and destroy it, colliding with a Pikachu, turning him into a new hero. Sonic True, electric hedgehog Pokemon. Sonic True, maybe quick till the danger's gone. Sonic True, electric hedgehog Pokemon. Sonic True, you need a special hero to come along in a fight to save you. Sonic True, fighting with his Rosachu, standing right by his side. Jerk-offs can never win, although they always try. Christian Chandler the mayor holds the lot, but when he's in trouble, he can always call. Sonic True, electric hedgehog Pokemon. Sonic True, making quick till the danger's gone. Sonic True, electric hedgehog Pokemon. Sonic True, you need a special hero to come along in a fight to save you. Sonic True. Battle is on. I've got to help. Excuse me while I save my sweetheart. Scott Apricot. Maybe I'm kidding. Double team. Uh-oh. It's time to zap. Here goes the final blow. Thunder! Sonic True, electric hedgehog Pokemon. Sonic True, making quick till the danger's gone. Sonic True, electric hedgehog Pokemon. Sonic True, you need a special hero to come along in a fight to save you. Sonic I True. wouldn't miss out on this action. Christian, what's up? Well, there goes Christian. Farewell, Christian! Christian continua acumulando fãs, haters e trolls, que na realidade eram só trolls mesmo na sua grande maioria, e tem tido várias interações com esses fãs, todos mostrando seu apoio por Chris e Sonic True. Um fã, chamado Robert Simmons, o quinto, era tão fã de Chris que resolveu postar um vídeo mostrando o quão fã ele é. Citizens of the internet, my name is Robert Simmons V, better known as Sonic True fan 1985. The reason I am talking is I want to talk about my fan, my hero, Sonic True. I'm wearing this medallion in support of Christmas and Chandler against those blockheads, robot jerks on Encyclopedia Dramatica. Now let me tell you a little bit about myself though. I also have an illustrative family history. I am related to Frederick Douglass, the great emancipator of slaves. I am also core Japanese, and I'm related to Emperor Hirohito. He was a good man who tried to stop a war between the Germans and the Japanese. I'm also related to some of the people who came off of the Plymouth, the boat, and the Pilgrims. See? So, yes. Another reason I like Sonic True, because the author share a lot of common interests. You see, I am also a virgin. You see, I am old, and I can't find a girl. I should be able to find one by now, but the girls, they don't like me, and I'm scared to talk to them. So, Christmas Chandler, he inspires me to find a girl who's also boyfriend free. So that's why I like Sonic True. His stories are good, and talk about my life, my struggle, my journey. Find a boyfriend-free girl, as he says. Now, as you can see, I like Sonic. I like Sonic True. I also like Sailor Moon, and I would like to see
Christian West Chandler finally get a boyfriend-free girl, and so he can have his daughter, who Crystal, who I hope will play Sailor Moon in an American live-action Sailor Moon movie and TV show and another movie. And I think it will be good. Very good. Sailor Moon's good. See, I would like to get a woman too, as I have said. I would like for her to look like Sailor Moon. And I don't want it to be a woman of color, because I'm related to Frederick Douglass. So, I already have that. So, and yeah, I also want to talk about those Robotnik jerks on Encyclopedia Dramatica. You see, I hope Chris Chan will put you in his comic. He's going to put you in his comic, and he's going to make fun of you because you slander him. Because the Pokemon Hedgehog is good story. And that's it. That's what I want to talk about. I also want to talk about China and Dykes. Because you people make fun of him when he was saying that, though. But see, Chris West Chandler is a good Christian. He said China because he talked about vagina, okay? But see, he's a good person, didn't want to say that. Because it's a nasty, dirty word, okay? Dr. Kinsey talked about that. So, I want you to know, he said vagina, you dumb dorks, you robot jerks. And if you ever try to hurt him again, I will crush you with my powers of the internet. Sachu Fan, 1985, signing out. Naturalmente, o sarcasmo e ironia no vídeo passaram batidos por Chris, que acreditou em cada palavra dita no vídeo e as tomou como sinceras. Ele diz até que esse cara é um dos poucos homens no mundo os quais ele respeita, e não odeia. Afinal, ele entende Chris e seu quadrinho. Chris tomava as interações desse tipo como exemplos e provas de seu sucesso online e da fama de seu quadrinho, e os trolls reforçavam a ilusão em Chris com muito prazer, mantendo ele numa espécie de Matrix, enquanto eles se divertiam com o show. Christian é uma celebridade online, famoso por seu quadrinho e amado por fãs no mundo todo, mas existem alguns trolls malignos que o odeiam e criaram uma página na Enciclopédia Dramática só pra tirar sarro dele. Quem sabe o que os motiva? Devem ser a Marilyn Walsh e os Jerkops. Eles simplesmente odeiam o amor e Chris. E haviam rumores, murmúrios conspiratórios entre a comunidade de Sonichu. Rumores de que os trolls, esses malvados que só querem se divertir às custas de Chris, estavam planejando roubar o lendário medalhão Sonichu de massinha, o valiosíssimo artigo que Chris utiliza em seu pescoço todo dia. E esses rumores tinham base. Mas isso parece uma operação difícil. Como eles fariam isso? Você pode se perguntar. Bom, eles jogavam ideias fora e discutiam, mas nada foi decidido ainda. Apesar disso, eles estão determinados. Eles vão pôr as mãos nesse maldito medalhão de massinha, mesmo que seja a última coisa que eles façam, custe o que custar. E enquanto as conspirações borbulhavam na animada e saudável comunidade de Sonichu, o site Enciclopédia Dramática e a página sobre Christian, que ele tanto odiava, acabaram eventualmente voltando ao ar, após ter caído graças à alta quantidade de usuários, e Chris atualiza seus fãs quanto a isso. My Christian Show. This is an official update to all the loyal Sonichu fans on the internet and everywhere else. Well, first off, while the Encyclopedia Dramatica page and the whole website, they did manage to get their ill-gotten money, but I say, screw them. In the air! Anyway, aside from that note, let's get down to more serious measures. Well, I have been hearing the rumor of the medallion stealing, as you can see. It's still on me, man. Ain't nobody gonna get it off me, cause more security measures have been taken. This one might be the real one, this one might be the false one. I wish to let y'all know about how you can actually officially have your own, officially approved by myself, and have your own officially approved and well distributed similar medals. Okay, well, first off,
about 2005, I sent a letter to Nintendo of America telling them informing them about my idea, and let me make it perfectly clear. Parodies are legal to copyright. As long as they do not claim to be the original or never intend to be, they are spoofs, parodies, and they are, foremost, legal. So anyway, I sent the letter to Nintendo of America in April of 2005, and they sent me back a reply in the big envelope, which I will now read to you a few quotes from as to how they felt about the idea. So, I'll just give you a few quotes here. So, like they say, we appreciate you taking the time to share your great science game idea with us. And, it says here that, it goes on to say that Nintendo of America is some of the most devoted, enthusiastic fans of any game developer. Each week they receive hundreds of thousands of suggestions about their games and systems. While they would love to use ideas from fans to develop actual products, due to the volume of the requests they receive and the resources it would take to process them, they do not accept unsolicited game or product ideas. But they are committed to being the leading edge of game and hardware development, though, and they can be sure that they are constantly at work developing new and exciting products and game ideas. Now, here's the interesting part, where they quote about how I could actually go further about them changing their minds and actually accepting the idea and helping me making it totally real, with the video games and the TV animations and the action figures, and officially released by personally approved medals. But anyway, getting back to the letter, they say that the best way to let other fans know about my idea or to generate hype about the future game I'd like to see is to post the ideas to the forums on their sites. Christian, vendo sua quantidade verdadeira e honesta de fãs, resolve que é hora de expandir a marca e usar um pouco de sua enorme influência para levar Sonic 2 a marcas grandes como a Nintendo, Sega, Sony e afins. Ele pede para seus leais fãs fazerem barulho e pedirem coisas de Sonic 2, mostrar esse interesse todo no personagem, para chamar a atenção da Nintendo e desenvolver o jogo oficial de Sonic 2, o Pokémon Ouriço Elétrico. What you can do to see all this in fruition and officially approved distribution, you go to Nintendo.com. If you have an account, or if you don't have an account, you get yourself signed up for free. Talk about Sonic 2. Build up more hype in their forums everywhere. Send them emails requesting that they bring them to fruition. They talk to me personally about bringing all that to fruition. Send them the emails, handwritten letters to their official building in Seattle, Washington. You do that, and I will guarantee the more likely success of distribution of the official video games I've been dreaming of in my head. You'll definitely see more comic books. You'll definitely see animations and distributions of official action figures and approved medals. So there, that's all you gotta do. Let Nintendo and Sega know about the hype. Send them your personal requests and everywhere. Tell them to talk to me. They both, Nintendo of America and Sega of America, they know my address and my phone number. They have it in their systems. So talk to them, have them talk to me. Bring the Sonic 2 idea to fruition. And there's the update for now. Thank you for listening. E os trolls, sorrindo, disseram, você que manda. E rapidamente surgiu um grupo chamado JK Productions, dizendo que estão desenvolvendo um jogo de Sonic 2 e mandando algumas artes conceituais para Chris, que aprovou o projeto, muito feliz e satisfeito. E a produção oficial do jogo do Sonic 2 então começa. Caramba, que comunidade animada. Só que mais importante ainda, uma nova mulher aparece na vida de Chris. Sim, uma mulher que era na realidade 3 caras trolls em uma conta compartilhada online. Um personagem fictício. Seu nome é Blanca Weiss, que significa branca em espanhol e em alemão.
em uma referência às preferências raciais de Chris. Lembra? Ele é mais tradicional. Ela estava trabalhando em seu próprio quadrinho, protagonizado pela sua personagem Jigglyami, uma popstar que é uma fusão entre o personagem Amy Rose e o Pokémon Jigglypuff. Ela se apresentou para Chris através de e-mail, sem foto alguma, pedindo para Chris adicionar sua personagem Jigglyami nas aventuras de Sonichu, e Chris ficou instantaneamente apaixonado. Chris e Blanca continuam trocando e-mails. Chris desenha o personagem dela, Jigglyami, e ela o manda uma foto revelando sua aparência na vida real. É uma foto obviamente falsa que os Trolls arranjaram. Depois de mais alguns e-mails, Chris diz que Jigglyami iria aparecer em breve em seu quadrinho Sonichu. E Blanca, contente, o envia a letra de uma das músicas de Jigglyami, já que ela é uma popstar. Os 3 Trolls operando a conta de Blanca estavam se divertindo bastante com seu novo personagem. A música se chama War of Love, Guerra do Amor, e eu vou ler a letra dela agora em português. E como ela é tipo uma idol, né, uma cantora japonesa, a música de fundo deve ser algo alegrinho pop, né? Então, vamos lá. Música, por favor. Não consigo mais esconder esse sentimento. Você não percebe a febre do amor? Nuvens escuras pairavam baixo, uma cidade movimentada havia perdido suas cores. O sol se escondendo, o crepúsculo desaparecendo e as sombras se aproximando de mim agora. O mundo não é como costumava ser. Eu não sei se o amor mudou, mas eu ainda te quero. O que eu poderia fazer? O que deveria fazer? Bakadana watashi! É a guerra do amor, eu não posso te abandonar, eu odeio ver você sorrir para todas as garotas, exceto para mim. Eu te quero tanto, muito pesado e profundo, por favor concentre-se em mim. Vou te mostrar o quanto você me ama. Eu gritei pra você com um megafone só pra te encontrar quebrado. Tento alcançar o mais alto que posso, mas seus olhos nunca estão em mim. Agora eu olho para o céu e vejo que ele está limpo. Mas não foi feito por mim, não consigo parar esses sentimentos, eles estão fugindo de controle. Oh, o que eu poderia fazer, o que deveria fazer? Eu juro nesse amor, nunca vou te abandonar. Daisuki! É a guerra do amor. Após mais conversa, Chris revela que tem conversado bastante também com Robert Simmons, o quinto, o troll que havia postado o vídeo apoiando Chris. E Chris diz ter dado conselhos para ele e o ajudado. Aparentemente, Robert Simmons disse para Chris que ele também está em sua própria Love Quest e também usava uma placa para atrair mulheres. E Chris o disse que isso não funcionaria e que ele mesmo havia parado com isso, pois isso o fazia parecer retardado. Em vez disso, Chris aconselha Robert a fazer o que ele tem feito, que é usar desodorante X-Body Spray, porque ele tinha a impressão que os comerciais do desodorante que mostravam as mulheres se aglomerando e sendo atraídas pelo cara que usava o produto eram reais. Outros fãs também mostram seu apoio a Sonichu e dão feedback. Uma crítica comum era que as histórias focavam mais em Chris do que no personagem titular, Sonichu. Eles diziam que Chris deveria focar mais nas aventuras do Sonichu, o ouriço elétrico, do que em outras coisas. Outra crítica comum era quanto às conotações raciais de Black Sonichu e como esse nome pode ser interpretado errado. Chris aceitou as críticas e planejou incorporá-las no quadrinho, focando mais em Sonichu e mudando o nome de Blachu para algo menos ofensivo. Chris foi banido de tudo na vida real, tudo o que sobrou foi a internet. Mas olha só, parece que ficar só com a internet não é tão ruim assim. Ele tem feito amigos, fãs e até uma garota legal está dando bola pra ele. Após a crueldade do mundo real, a internet tem sido um ótimo lugar para Chris e Sonichu. As aventuras de Sonichu, o Pokémon ouriço elétrico. Sonichu! No volume de hoje, a saga épica continua. Será que os ouriços conseguirão coletar as 7 bolas Sonichu para salvar Crystal do espelho sombrio? Veremos. Hora de uma bolinha. De onde deixamos a história, Christian e Megan haviam conhecido Bionic, o ouriço jogador de basquete. Ele está treinando cestas porque ele é muito basqueteiro e habilidoso. E entra em cena Megagi, que chama Bionic para sair. Está pronto para um pouco de paintball? Porque eu estou pronta para uma bagunça. E talvez, se você der sorte, eu te deixarei me beijar no fim. Yay! Um beijo? Nesse encontro e no terceiro? Ah, que bom para você, Bionic. E eles saem juntinhos saltitando, deixando Chris muito triste com inveja de Bionic, já que ele mesmo não consegue arranjar uma namorada.
Ótimo. Me lembre mais uma vez que eu sou um virgem frustrado. Por que também não chamar a Mary Lee Walsh com um martelo pra destruir de vez meu coração? Chris, você está bem? Chega Megan pegando na mão de Chris. Que lindo! Minha doce amiga, parecia que você ia chorar. Algum problema? Ah, só uma irritação de leve. Me sinto melhor agora. Obrigado, Megan. Megan fica toda acanhada. Que fofinho. Magi-chan e Sonichu chegam com novidades. E aí, guys, qual é a nova? Mas que melhora de ânimo! É uma atitude otimista bem Goku. Daí Magi-chan diz que para coletar a próxima bola Sonichu, eles precisarão voltar no tempo. Daí o Chris nos abençoa com uma ideia que ele teve para uma piada para a família da pesada e diz que o criador do desenho poderia usar essa piada em algum episódio se ele quisesse. E não tá faltando contexto, isso realmente acontece do nada. Chris se desenha como se fosse o Peter Griffin e ironicamente fica muito mais parecido com ele na vida real do que o seu design oficial. E então voltamos à história. Magi-chan cria uma bolha para Sonichu, Chris e si mesmo para eles poderem viajar pelo tempo sem ser vistos. E uma amiga da juventude de Chris, desenhada como uma entidade Lovecraftiana, os vê. E eles juntos vão voltando pelo tempo, pelas memórias de Chris, e chegam em 1996, vendo o pequeno Christian de 14 anos. Mais um dia gerenciando a equipe de basquete. Na vida real, ele era responsável pela água. Ele conversa com um amigo falando sobre mulheres, e encontra um Bionic. Chris do presente consegue coletar as duas bolas Sonichu, e eles voltam para o shopping de Quickville, em 2007, o presente. Mas com um problema? Chris não voltou, ele ficou preso numa espécie de vórtex temporal, e Magi-chan diz que pode salvar Chris, mas ele primeiro tem que esperar o portal temporal abrir de novo, o que é aleatório. Por isso eles têm que ficar atentos e esperar a oportunidade. Essa foi a forma de Chris de dar ouvidos às críticas e tirar a presença de seu personagem de Sonichu, para poder focar mais no personagem titular. Sonichu volta para Rose Chu e a abraça, revelando as roupas íntimas de Rose Chu, admitidamente numa tentativa de Chris de mostrar sua heterossexualidade. Vamos voltar para casa e fazer aquilo. Eu te amo, Rose Chu, e a sua sedutividade. Você é a mulher. Mas primeiro tenho que passar num Walmart. E enquanto isso, no quartel-general da Vila Privada dos Cidadãos Corruptos PVCC, os Jerkops estão de guarda, pois uma reunião importantíssima está acontecendo. Parece que a PVCC inteira está reunida. Scott Palazzo, o gerente do shopping. Jason Kendrick Howell, o criador da página sobre Chris na Enciclopédia Dramática. Wes Isley. Nate Zirk, o homossexual. Diversos Jerkops. Dr. Robotnik. Foda-se, ele tá aí no meio também. E é claro, Mary Lee Walsh. Além de alguns outros vilões sortidos. Meus caros vilões, a hora chegou para nossa retribuição divina em Christian Chandler. Sim, o virgem autista caiu em outra dimensão e agora podemos aproveitar para destruir tudo o que ele protegia. E enquanto isso, no vórtex temporal, memórias do Christian da vida real começam a invadir a cabeça do Christian, prefeito de Quickville, do quadrinho. Parece que a tendência do quadrinho de se misturar com a vida real e vice-versa está ficando cada vez mais intensa. E então cortamos para o estúdio de rádio de Quickville. O DJ Jamsta Sonichu está apresentando a nova sensação do momento, a cantora pop Jigglyami e sua treinadora Blanca Wise. Sim, o DJ as entrevista e com elas também veio outro participante especial, Robert Simmons, o quinto, o cara que gravou vídeos mostrando seu apoio a Christian na vida real. Também deu as caras aqui no estúdio, representando o primeiro humano homem a aparecer no quadrinho, além de Chris, com uma representação positiva, um marco histórico para Sonichu. Sim, eu e Chris estamos ambos desesperados por uma mulher. Por fim, um anúncio do jogo de PlayStation 3, As Crônicas Adultas de Christian, o novo videogame contando as histórias mais complexas da vida de Chris. Nada de diversãozinha e cores como em Sonichu. Não, aqui a coisa é séria. Fique ligado para mais novidades incríveis do seu Pokémon ouriço elétrico favorito e capítulos novos sairão e é isso aí, eletrize ao extremo. Pokémon sabem cuidar de si mesmos. Eu entendo. Esse é o seu Pokémon? Pikachu. Sim, esse é o meu Pokémon. Com o Pikachu do meu lado, eu vou conseguir todos os Pokémons do mundo. Evan, o cara das tirinhas e fanarts, retorna. Ele viu que os Trolls pilotando Blanca Wise conseguiram influenciar a história de Sonichu e ter seus personagens no quadrinho, além da aparição de Robert Simmons o quinto na história. E Evan decide que também quer seu personagem em Sonichu. Ele então cria Simon Chu, que era um Pikachu que foi criado por um enxame de Beedrills, e por isso ele tem essas furadeiras escavadoras nas mãos.
Evan então mandou seu personagem para Chris e pediu para ele adicionar na história também, mas Chris recusou o pedido. Em vez disso, ele criou um novo personagem chamado Simon La Rose Chu. A Rose Chu tipo terrestre e inseto, com características muito parecidas com as de Simon Chu, incluindo as mãos escavadoras, e disse ter criado esse personagem ele mesmo, mas não há tempo para acusações de plágio ou coisas bestas do tipo. Afinal, o jogo de Sonic Chu continua sendo produzido por JK Productions, e Chris nos atualiza quanto a isso. Alright, well, first off, I am going to give y'all some talk as suggested by my associates who are on the Sonic game that's in development. I'm still thinking about the story very much. I got a big chunk of the stories in my head. It's gonna be like multiple stories, like, we'll go through multiple characters, all the original Sonic and Rose 2 hedgehogs. Anyway, I'm just gonna mention a few random things that I'm thinking about between the comic and the game and whatever else that might come out of it. As for future plans of the game, once it gets fully developed and released onto the systems, excluding the headspots. Once we get the game project off the ground, hopefully with the assistance of Nintendo of America and Sega of America, there will definitely be the release of the official Sonic Shoe merchandise, including officially released and distributed manufactured medallions for one thing. Copies of my CWC on TV DVD that you've seen only a few bits of on the YouTube and such, and as well as possible Sonic Shoe action figures. Let me point out one thing just so we're clear. The name of the comic is Sonic Shoe. Sonic Shoe. It should be mostly about the electric hedgehog Pokemon. Not me. I'm just the intrusive director. But, I'll give you all a sneak peek. At the end of the season, I will be coming out of the time void, but also I will be relinquishing my role as mayor, but I will still be the main founder of Quickville. I'll be given the keys story-wise, I'll be given the keys to the city and the whole mayorship to my twin sister. But do note that I will still definitely be the original creator of Sonic no matter what, even though I'm basically taking myself out of the story, because I felt like I've been hogging the spotlight for too long. So at the end of the season, I will humbly withdraw myself. But I will still be making cameo appearances now and then as I see fit in the comic. As for the story of the game, I got a few ideas in my mind. Alright, so here's the idea. Alright, at the end of comics season 1, I will reveal that I take Marilee Walsh's wand, that's also known as, has the spirit of the evil Count Graduan. He's gonna be the big leading villain in the second season. I'll be tossing the wand, tossing it up to the moon, and you can take a stab at who he will manifest into that has been stranded on the moon since number 1. So that's something for y'all to read the comic and get yourself familiar with. As far as some ideas I have upon the multiple stories, I'll give you beginnings of what I have in mind in a nutshell. First that you'll be able to you'll be able to play by default in the video game, Sonic game, will be Sonic Shoe, the original Sonic Shoe. Rose Shoe's been kidnapped, so basically his story will be to go out and rescue her. And then as his story progresses, he'll get to meet all the other hedgehogs as well. But then we move on over to Rose Shoe's story, where first we see her making her trek down to the shopping mall. We follow her as she picks up the multiple number of items she wants and needs. Ooh, look at that ring! That ring's so pretty.
And then eventually she will get kidnapped, and that will be where it will tie into the beginning of Sanchu's story. And then we go into Wild Sanchu's story. Not fully developed as to like what his goal is yet, but you know, there will definitely be like, you know, he'll be able to fine swing through every level. And then we go on to Bubbles. Everybody love Bubbles? Bubbles is the bubbly one! Anyway, yeah. She'll get more wet. All the hedgehogs will go through all the same levels, except variation. Bubbles will mostly be able to swim. Somewhat underwater versions of those levels. And a Jug, you know, she'll be flying high, casting off wing attacks against the enemies in her story. Punchy's he's gonna be punching down the bad guys. He's basically just a master of the old ninjutsu or something. But he mostly punches, punch. Black Sanchu. Also, you know, for short, for Black Sanchu was Black Shoe. I'm changing it. For his nickname, as it will be revealed in the upcoming Spring Break issue. Everyone going on Spring Break! He will prefer to be called Blake. Simply Blake. Yeah, so anyway, yeah, Blake's farting around with Bubbles. But Bubbles likes to try to think that she can keep it to herself, like, you know, she has like, you know, ooh, she turned on by the dark side of the force. And all the nuttiness that Blake will want to bring with him. But it's obvious to original Rose Chew. So she what's the word I'm looking for? You know, she gossips with Angelica about it. Anyway, among all the stories between my electric hedgehogs and myself, I'll be leaving at the end of this first season. I'll have a feeling that, you know, I'll be able to work better once in real life I actually do find my woman to become my sweetheart. But, you know, it's nice to know that I actually do have a good gal pal that I made over the internet recently, whose inspired character, she was inspired by me. Her online name is Kawaii Kitsune, and she herself is the original character of the new bubblegum pop star, Jiggy-Yummy! So, like, you know, it's possible she and I may actually meet in the future, but yeah, because, you know, reason why I allowed like, you know, interviews with Kawaii Kitsune and Robert Simmons V, because those two, they both each have earned my trust in their own way, between Robert's YouTube videos and then a whole bunch of honest chats between alright, so anyway, that's the update. Be sure you go to sideshoegame.blogspot.com to talk to my associates over at JK Productions, or talk about how you're looking forward to the game, because, yep, I'm excited about the game as well. I don't have any future plans as of this point, but you know, I think I'll feel better with my future set when I have my sweetheart. So, thank you very much, every one of you, for your patronage. And I hope you all have a pleasant day. Chris continua trocando e-mails com Blanca, e um belo dia, ele pergunta a ela a sua opinião sobre pornografia, e confessa já ter consumido bastante desse tipo de entretenimento. Ele também começa a ficar um pouco suspeito quanto à identidade de Blanca. Ele começa a suspeitar que, talvez, só talvez, não seja uma mulher branca com entre 18 e 25 anos. Talvez sejam 3 trolls dividindo uma conta em redes sociais e e-mail.
e pede para ela postar algum vídeo se mostrando, ou pelo menos fazer alguma chamada de webcam. Ele também atualiza Blanca, e sem saber, o resto dos trolls sobre Megan. Não sei se você se lembra da minha gal pal Megan Schroeder. Eu conversei com ela hoje mais cedo, ela me perdoou pelo meu erro, e ela está bem, e está saindo com um bombeiro voluntário há mais de um mês. Mas estou feliz por ter te conhecido, Blanca. Se você e eu começarmos um relacionamento ainda nesse ano, seria legal. Mas por enquanto, é bom te conhecer pouco a pouco através desses e-mails. 2 pontos, parênteses sorridentes. E eu só quero dizer que eu me acostumei com aquela página na enciclopédia dramática e posso tolerar sua existência agora. A única coisa que me irrita muito nela são as imagens mentirosas, paródicas e eróticas de Rose Chu com um pinto. Ela é uma mulher! Ela nasceu com uma vagina feita por Deus e seus ovários e ainda os tem. E eu só gostaria que eles adicionassem mais imagens de Rose Chu com vagina e removessem as malditas imagens com picles. Blanca concorda com Chris quanto à sua amizade, tudo está indo muito bem, ela diz, e manda essa foto para mostrar que ela é de fato uma mulher, e não 3 trolls dividindo uma conta. E ela também concorda com Chris que essas imagens da Rose Chu com pênis são ofensivas, e as artes homossexuais também só sujam o nome de Sonny Chu. Então ela o incentivou a produzir mais artes eróticas heterossexuais de seus personagens, e postar na enciclopédia dramática. E Chris o fez. 9 desenhos de Sonny Chu e Rose Chu em diferentes posições sexuais. Os trolls logo percebem que os desenhos foram feitos em cima de imagens pornográficas já existentes. Ou seja, Chris plagiou até isso. Alguns dias depois, JK Productions, que estavam fazendo o jogo de Sonny Chu, avisa Chris que a Sega e a Nintendo estavam processando eles por causa do uso de Sonic e Pikachu. E eles então tiveram que fazer algumas pequenas mudanças, algumas alteraçõezinhas bem de leve só para contornar essas dores de cabeça legais. Sonny Chu passou por uma leve reimaginação e é agora Reginaldo, o tamanduá enguia, que utiliza um terno elegante e um picles em seu bolso esquerdo para dar sorte. E Rose Chu se tornou um tamanduá enguia macho que namora com Reginaldo, que é agora um homossexual. E Christian se tornou uma mulher, com seu medalhão Sonny Chu sendo substituído por um medalhão de picles. Christian ficou muito bravo com essas mudanças, e mais bravo ainda com o fato delas terem sido feitas sem a permissão dele, e manda cancelarem o projeto inteiro. Parece que agora não há mais esperança para um videogame de Sonny Chu afinal. Ora bolas. De volta à vida amorosa de Chris, Blanca começa a agir de uma forma meio estranha. Ela finalmente começa a falar mais sedutivamente com Chris. Ela está muito mais ousada do que antes. Ela pede para Chris a enviar nudes por e-mail, que ela então iria retribuir logo em seguida. E Chris instantaneamente tirou várias fotos de si mesmo pelado e as enviou, sem perceber que Blanca estava falando com ele através de uma conta de e-mail diferente. E isso tudo era muito estranho, afinal Blanca era muito mais certinha do que isso. O que deu nela? Por que a personalidade dela mudou tanto? Bom, por trás dos panos havia meio que uma guerra civil entre os trolls, um conflito de interesses. Parece que um outro grupo de trolls, comandado por alguém chamado Lord Silly Nipples, assumiu o personagem de Blanca Wise sem a permissão do grupo original que a criou. E agora haviam discussões bem agitadas e cheias de xingamento para decidir coisas sobre a Blanca. Eles discordavam quanto ao que seria mais engraçado. E assim, 2 facções estavam lutando pelo controle do personagem de Blanca Wise. E Chris começa a notar estranhezas resultadas por essa pequena guerra civil. Eu chequei no seu perfil do MySpace e seu cabelo está muito mais loiro do que nas outras fotos que eu tenho de você. E você me disse que tinha 25 anos, não 22. E que você vive em Kentucky e não no Kansas. Por favor, explique. Chris estava começando a suspeitar. No fim, tudo o que sobrou desse conflito foi terra arrasada. E de novo, no dia 11 de setembro, algo terrível acontece. E o grupo de Lord Silly Nipples mudou a foto de perfil do MySpace de Blanca para um homem negro em uma fantasia de picles. E postou as fotos de Chris pelado, na enciclopédia dramática, a página que ele tanto odeia. You know who I am? But right now, at the moment, I'm upset and sad. The featured friend that I have recently given a guest spot in the seventh comic book. Turns out that woman was a fake troll, and well, he tricked me into revealing some
adult type stuff. I was tricked and betrayed. And for God's sake, stay away from that Encyclopedia Dramatica page. Unless you've already seen it. Those of you who haven't, stay away from that. Stay away from that website. Also, at this point, I will claim Jigglyami as my own from this point on. And Blanca character that I associate with her in the drawing, well, she'll be like a character in a city, but she's not gonna be a active character. But Jigglyami, I'll be claiming her as my own from this point on. Good day. Chris ficou traumatizado ao ser exposto e traído dessa maneira, e Vivian G, que há pouco tempo havia enviado e-mails xingando Chris, tudo em caps, tenta o ajudar, pois ela ficou com certa pena ao ver os desenvolvimentos recentes. Ela faz um texto enorme dizendo para Chris não ligar para seus nudes vazados e recomendando ele largar a internet e sair mais, fazer amigos na vida real. Ela tentou muito ajudar Chris nesse e-mail. Ela até explica que Robert Simmons, o quinto, era um troll sarcasticamente zoando Chris ao fingir estar o apoiando. Mas largar a internet não seria possível na mente de Chris, pois ele queimou todas as suas pontes no mundo real. E é só na internet que ele tem contato com seus fãs e comunidade. Mas isso não importa, porque olha só, Blanca está de volta! Parece que nenhuma das duas facções de troll estavam dispostas a largar o personagem tão facilmente assim. E ambos começam a mandar e-mails para Chris, tentando convencê-lo de que essa é a conta real de Blanca Wise, e não a outra. O outro e-mail é só um grupo de trolls fedorentos, querendo zoar Chris. E enquanto eles continuam agressivamente se xingando e discutindo por trás dos panos. E Chris acredita em tudo, é claro. Blanca é real, afinal de contas. É só que havia alguns trolls fingindo ser ela. Agora ele só precisa descobrir quem está falando a verdade e é a Blanca de verdade, e quem só está querendo tirar sarro dele fingindo ser essa mulher. Agora é pra valer. Uma das facções será reconhecida como a verdadeira e honesta Blanca Wise, pela qual Chris se apaixonou, e a outra será descoberta como os malvados trolls que postaram os nudes de Chris online. Das duas facções, só uma terá o poder sobre Christian para escolher que direção o show deve tomar. E após muita guerra, o primeiro grupo conseguiu um checkmate. Eles conseguiram uma voz feminina, e com ela ligaram para Chris através do Skype. E conseguiram convencer. Temos um vencedor. It's all settled now. Blanca's real. I talked to her. Yeah, she called me. So as for the as for the jerk who posed with the Kawaii Katsune name, if I knew who you were, I'd give you a kick in the balls. But I can't because I don't know who or where you are. But if everybody knows the whereabouts of the jerk, and just happen to be nearby or within the state, give him a swift kick for me. Anyway, I'm happy now. I'm happy. So, thank you all for your emotional support. Those of y'all who send me emails and messages. As for the video game, yeah, that's temporary on pause because apparently JK Productions, they were a fake company. As I received an email from the prankster behind that pulled the leg, him confessing. So anyway, it's temporary on pause. So all my fans, talk to Nintendo, talk to Sega, tell them to come talk to me. I want to get the science game idea up in the air between Nintendo and Sega. You know who I am. I'll talk to you. I'll give another update when I feel like it. Peace out. Christian está feliz de novo. Tudo vai bem na comunidade de Sonic 2. O jogo oficial de Sonic 2 pode até ter sido cancelado, mas há esperança no ar, pois um desenvolvedor muito talentoso observa essa situação das sombras. Um jogo de Sonic 2. Se tem alguém que pode fazê-lo, é esse cara. Mas não pense que as coisas ficarão bem assim para sempre. Lord City Nipples, o cara da facção derrotada na guerra pela Blanca Wise, não parou após sua derrota. Agora ele está mais determinado do que nunca a superar aqueles palermas com a Blanca Wise e trollar Christian de formas muito mais engraçadas. Eles vão ver. Tudo isso enquanto a plateia cresce. Agora, Christian está bem famoso no 4chan também. Se você logasse no fórum B do site todo dia em 2007 e 2008, quase todo dia você veria o rosto de Chris
A pior plateia do mundo agora observa o show, e inúmeros trolls olham as pegadinhas que foram feitas em Chris e pensam: eu faço melhor que isso. E assim outro êxodo começa, um muito mais malicioso, já que é caça aberta, inúmeros trolls criam seus personagens e vão atrás de Chris, com suas próprias pegadinhas em mente, e entre eles, alguém que se tornaria o troll mais lendário e influente de todos eles. O show de Christian está só começando. 1, 2